It is my immense pleasure to welcome you all on Industry Academia Lecture Series Talk 3 on Entrepreneurship and Innovation as a Career Opportunity in Biotechnology, organized by PG and Research Department of Biotechnology, KONGUNADU Arts and Science College, Coimbatore. It is my great privilege to welcome our resource person, Mr. ARAVIND GANESSIN, Managing Director, Dextrose Technologies Private Limited, Bangalore, India. I welcome you, sir. It is my immense pleasure to welcome our Dean R&D, Dr. S. Palsamy, sir, on the special occasion. I welcome you, sir. I take this opportunity to welcome our Dean Academics, Dr. S.R. Madan Shankar, sir, Head PG, and Dr. R. Shivaprakash, sir, Associate Dean R&D, Head UG, on the special lecture. I welcome you, sir. I take this opportunity to welcome all the faculty members of Department of Biotechnology, KONGUNADU Arts and Science College on this lecture series. I welcome you all. Not but not the least, I welcome our dearmost students of Biotechnology Department and research scholars on this special lecture series. I welcome you all, and I hope I need all your cooperation and to make this event more success. I welcome you all. It is my great privilege to welcome our Dean R&D, Dr. S. Palsamy, sir, to felicitate the gathering. Sir, please. Good afternoon to everybody. Maybe Secretary Madam of our college, respected principal, most beloved, the Dean Academics, Dr. Madan Shankar, beloved Dean Dr. Shivaprakash, learned professors, distinguished guests of the function, today's function, Dr. ARAVIND GANESSIN, the Dextrose Technologies Private Limited, Bangalore, and other students. And good afternoon to everybody. So in the Industry Academy series, the talk 3, that has been a wonderful topic arranged by the Department of Biotechnology. In the present scenario, so the entrepreneurship is the most important, because India, you know, it is a resourceful country. Somewhat we are lacking technology in some extent. So technological development, that will be more helpful to become an entrepreneurship. Particularly in the area of biotechnology, we are having a lot of scope, because biotechnology is the subject of the biological sciences, chemical sciences, computer science, and other physical sciences. So that is the way the students and the faculty members, they can get more information, more knowledge in the biotechnological area. The only thing we have to do our research in the right direction, that is, it should be a societal importance. So for community development or for any regional development and against the national development, the research must be more important. So the focused theme must be very important area, should be a very important area, because we are having a lot of resources, as I told you. So India being an agricultural country, we need a lot of technologies to develop the agriculture and against the yield of the grains. So in that sense, and another area, healthcare is the very important area, because our country is highly populated. Being a tropical country, we are having a lot of both infectious and non-infectious diseases. The insect repellents, that is most important, because as a tropical country, we can have mosquitoes of different species. They are the vectors for the spreading of or transmission of many kinds of diseases. So the insect control, particularly the mosquito control, is one of the important area. Traditionally, we are using a lot of plants to repel the mosquitoes. For example, lavender we are using, eucalyptus we are using, mint plant we are using. So the marigold also we are using. Say the lemongrass, another important plant, the indigenous plant available in the low hills of the Western Ghats. Nowadays, the lemongrass oil is a very good repellent used against the mosquito. And this is having a chemical called citral. This citral is highly pungent and that can deter the mosquitoes as maximum as possible. So these are all the traditional way, some of the plants we are using.
But a recent survey in Western Ghats, many number of our indigenous plants, particularly many endemic and rare plants, they are having insect repellent properties. So in our early studies through the project from Ministry of Environment and Forest, we have documented many medicinal plants, including the insect repellent plants. So the plants like the Tetratanium regions, Anaphalis, the Marginataceae, and then the another plant, Osimum, Grantissimum, and Heterosis poetidima, and another plant that is the Chlorocardia, the Boswellia. So these are all the some common plants available in the low hills and the altitude above 1,500 meters in Nilgiris, commonly available. Huge biomass is available. One important thing is they are endemic. Most of the plants what I have mentioned in this list are endemic only in Nilgiris alone. So this is the great wealth of India. The further work in these plants definitely will be helpful because we have to exploit the biochemicals and other volatile compounds available in these plants against the this mosquito. So this is one hope. Resources are available. Simply isolation and purification of the compounds which are involving in the repellence of mosquitoes is the work we have to do. And then another thing, cinnamon. This is also a very good mosquito repellent. It is having an extract. A recent study, one paper we have published in the Saudi Journal of Biological Science, there we have quoted the plant Canarium strictum. That plant is a medium-sized tree belonging to the family Basseraceae. It is also having, it is actually the anti-rheumatism this plant is used. The resin of the plant is used. Further, the resin, when it is burnt, it gives the fumes that deter the mosquitoes totally in that area. So further work is needed. This is the first-hand observation we have made in the Walayar Valley about this plant. Definitely, if this plant or the biomass of this plant in future is used, this will be a better outcome definitely. So first we have to make a small startup. The government of India recently allocated more than 1,000 crores for the startups, particularly in biological science. So first we have to make a startup and then a trial work we have to make. So how far this will be successful? Then we can make the product and we can select a mentor through which we can market the products. So this is one side. Another side, biofertilizers. This is another most needed because in Tamil Nadu, particularly in Coimbatore, this is the region not only for the industry, this is the area of agriculture also. Mainly coconut is cultivated. Nearly 86,000 hectares of land is used for the cultivation of the coconut. The waste produced from this agriculture, coconut farming, is nearly 15,000 tons per day. So that much agricultural waste in the form of leaf, rachis, and the immature inflorescence, they are falling and collected. It is roughly estimated around 15,000 tons per day. So we have to make compost from that. Many number of all fungi, actinomycetes, and then the bacterium like Pseudomonas, Bacillus, they are even now for the degradation of the lignin. That is the problem. Lignin degradation is the great problem. So the Trichoderma viridi, a very successful fungus that is used for the decomposition of the lignin. So we have to identify many types of fungi and then the bacteria are available. Only thing we have to identify on trial basis, and definitely that will be a marketing material in course of time. So huge need or demand is there for the organic fertilizers. So these kinds of organic fertilizers are the biodegradable materials are available enormously. So one such recently identified the bacterium Spingobacterium. This is by hydroxyl radical mechanism method. It degrades the lignin compounds. So once the lignin is degraded, then it is very easy that organic matter can be used as the biofertilizer. So this is one area, very locally demanded area. Biotechnologists can use this area for the products. And then another one, SCP, the single cell protein, enormous algal biomass, yeast biomass is available culture. This is the microbial protein. So from the mixed cultures, we are using this produced protein as one of the additions for our food. So there are many kinds of the algal members, the marine members also, the lactobacillus,
and then the fish wastes are also nowadays used for the single cell protein, and the spirulina it is mainly used for the single cell protein. So sources point of view, it is available enormously. Some 2-3 years back in biotechnology department of our college, the continuous workshops have also been conducted regarding the culturing of the microorganisms of the single cell protein. So these kinds of workshops are needed for the students. Definitely, they are having a lot of novel ideas. When you push them towards the modern research, definitely they will do a lot of work in that area. Today, we are having wonderful research person, that is the Aravind Ganessin from the Dextrose laboratories, Dextrose Technologies from Bangalore. So he is having a lot of idea in this area. The interaction between him definitely, him and the participants definitely useful for the future research. So I congratulate the organizing secretary, Dr. Vishnupriya, and other faculty members, the head and the academic dean, Dr. Madan Sankar, for organizing this type of wonderful the industry academia lecture series. I wish the program a grand success. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Now I welcome Ms. S. Bhargavi, ma'am, Assistant Professor, Department of Biotechnology, to introduce our chief guest. This afternoon, I have the profound pleasure of introducing to you the Honorable Mr. Aravind Ganessin, who has completed his Bachelor's in Biotechnology from SRM University and Master's in Biotechnology from BTU Belcom. He is currently the Managing Director of Dextrose Technologies. He has a 5 years experience in multidisciplinary R&D work, instrumentation, technology development on biotechnology, and as also technical trainee. He has been awarded as Entrepreneur of the Year 2020 by the Indian Achievers Forum. He has also been awarded the Life Science Pritzker Award 2017 by Garden City University. Furthermore, he has a total of 8 publications in renowned national and international journals, and so far has also trained and had internship opportunities for more than 350 students in the past 4 years. So without consuming any time, I would like to call upon Mr. Aravind Ganessin to accompany us on the stage to practical exposure and training methods so that we are able to shape our own life and career for a challenging world out there. Now we request the Honorable Chief Guest to address the gathering and cast the light of his knowledge upon us. Yeah. So good afternoon, everyone. Hope everyone is enjoying online workshops from home only. So is it audible? Like anybody Yes, can sir. just put a yeah. So எத்தனை பேருக்கு இங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? கேன் சம்படி புட் அ மெசேஜ் ஷோ கான்வர்சேஷன்ஸ் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க? I think 59 plus 60 people are there. How many of you wanted to be an entrepreneur? Can we get some chats on? Yeah. யாருக்குமே ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? இப்போ எனக்கு காம்படிஷன் யாருமே இல்லையா இப்போ? So is there anybody who wants to be an entrepreneur or having a entrepreneurial idea? Anyone? So you people are in BSc Biotechnology, or what kind of people are there? Ma'am, can you explain who are all there? Like, Sir, UG and PG, both BSc and MSc Biotechnology students are there, sir. biotechnology students are there. Super. Yes, sir. So And research scholars are there. research scholars also. Super. Yes. So yeah, sir வந்து ஒரு big intro கொடுத்திருந்தாங்க regarding this mosquito repellent and other waste management. But yeah, it is actually a very wide vast area for research purpose. Okay, யாருக்கெல்லாம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஐடியா இருக்குதோ, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ, அவங்க எல்லாருமே டெஃபினட்டா பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு 2 விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று இன்செக்ட் ரிப்பலண்ட், another thing is your waste management. கம்மிங் டு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேஸ்ட்டுக்கு குறைச்சலே கிடையாது. ஸோ நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் we have waste is there. ஸோ
Joined some messages as temporarily joined. Okay. So is there any messages coming around? Yes. Yeah. So yeah. So waste management it's like a gold mine only. It's like black gold. So when talking about sir was talking about insect repellent and waste management, these two are the major area as an entrepreneur or as a technologist or as budding scientist. You people have to definitely look into it. Uh, I think Vishnu Priya ma'am has met me in Science Congress in Bangalore, where we have a product on mosquito repellent. Okay, so we have developed that product based on blends of essential oils actually. So whatever sir was telling, yes, when it comes to insect repellent, if somebody who's doing herbal based, definitely it is gonna have very good value and value addition product. So but marketing பண்றதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். And everybody goes behind hit and other மார்டின்லாம் போறச்சே நம்ம ஹெர்பல் சொல்லிட்டா எத்தனை பேர் வாங்குவாங்கன்னு தெரியல. So that is the thing. But coming to our topic of the theme, like entrepreneurship, எத்தனை பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்லை நானும் வந்து அடுத்தவங்க போலவே நானும் ஒரு 9 to 5 ஜாப் ஒர்க் பண்ணுவேன், அந்த 9 to 5 ஜாப் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்றது எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஸோ is there anybody who wants to be an entrepreneur? So we will discuss from that onwards. Can anybody put a message? Yes, no, something like that. Sir, Students, I please cooperate. Yes, ma'am, please. Yes. sir, this is Malini from third year. Biotechnology. Yeah. Third year, sir. Yes. Sir, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சார் என்டர்பிரனர் ஆக. Okay. Mainly waste management, sir. Okay, waste management in the sense, what is there any specific area of waste management or wide range? Say waste management under the poultry waste or the cattle waste. Yeah. Yes, sir. Edible cutlery தான் sir எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். Edible cutlery, super. So there are lots of Tamil Nadu government or Indian government or there are lots of funding has been given for waste management projects. So you can start a small waste management prototype in your college, which can produce a biomass which can be transferred into like biofertilizer. That itself is a product that can be patented, or it can be the process can be made it into a bigger plant where lots of waste can be recycled into value added products. Okay, so I am going to explain you about, like with one presentation where I will tell you which all the government agency is there who can fund for the projects related to biotechnology, right? So can I start sharing screen share? Stop. Okay. Is that visible? Sir, no, sir. Yes. PowerPoint. Yes, this PowerPoint is being visible. Yes, sir. Now it's visible. Yes. Entrepreneurship and innovation as a career opportunity in biotechnology. First, why did you choose engineering or this biotechnology, all those things? Anybody in the group can answer? Any student? Yeah, some entrepreneur can answer. Why did you choose engineering? நிறைய பேர் பயோடெக்னாலஜி எடுத்ததே வந்து மேக்ஸ் பிடிக்காததுன்ற காரணத்துக்காக எடுத்துருப்பாங்க. எத்தனை பேர் மேக்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பயோடெக்னாலஜி எடுத்தீங்க? Can we see any high messages in that this one? So many people will be like எனக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காது அதனால நான் இன்ஜினியரிங் எடுத்தேன், எனக்கு வேலையே பிடிக்காது பட் இருந்தாலும் குடும்பத்துக்காக வேலை பார்க்குறேன், வை டு வி ஒர்க்ன்றதே தெரியாம வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம பண்ற வேலையை நம்ம கரெக்டா பண்ணவே மாட்டோம். we will always think ஏதோ ஒரு கடமைக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போம்.
கரெக்டா? ஸோ அதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு செட் பேக் ஆகுது. டர்னிங் பாயிண்ட் இன் மை லைஃப், நானும் வந்து ஒரு நார்மல் பையனா வந்து நானும் ஒரு 9 to 5 ஜாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிதான் வந்து எம்டெக் முடித்தேன், பிடெக் முடித்தேன், எம்டெக் முடித்தேன். எம்டெக் முடிச்சுட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலைக்கும் சேர்ந்தேன், 40,000 ரூபாய் சேலரி, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் லைஃப்ல வந்து அச்சீவ்மெண்ட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி அன் ஆண்டர்பிரினர் வேர் அடுத்தவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் பாயிண்ட் வந்து நம்மளால எடுத்து பண்ண முடியுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆண்டர்பிரினர். வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளால பண்ண முடியுதுன்னா தட் இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ அந்த மாதிரி டர்னிங் பாயிண்ட் இருந்தப்போ ஐ வாஸ் டூயிங் அ ப்ராஜெக்ட் ஆன் சில்க் வார்ம் செரிகல்ச்சர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ அதுல வந்து ராம்நகரான்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு ஏரியா இருக்கு, விச் இஸ் சம்வேர் அரவுண்ட் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்க் நெய்யறது வீவிங் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பீப்புள் 90% ஆஃப் த பீப்புள் வில் ஹாவ் பிளிஸ்டர்ஸ் ஆன் தேர் ஃபேஸ். கையில வந்து காய்ச்சி போயிருக்கும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் காயங்கள் அது மாதிரிலாம் இருந்தது பார்த்துருந்தேன். ஸோ பிகாஸ் Sir, Aravind sir. yes, Sir. it got cut, I believe. Yes, sir. Yeah, 1 second. Yes, this page, can you able to see? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Now. Child labor. ஸோ அந்த டூ months ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறச்ச பார்த்தீங்கன்னா வந்து I have seen lots of child labor problems and people who are having blisters in their hand, and then this was little turning point in my life. Why we are being a technologist, நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து பண்ற வேலை படிக்கிற படிப்பு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு? ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு நீ போயிட்டு வேலை செஞ்சு கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறது இருக்குதா, இல்ல ஒரு நாட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முடியுதா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோணிட்டு இருந்தது. சார் வாஸ் ஆல்சோ டெல்லிங் அபவுட் நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குது, நிறைய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கு, இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணாலே வி ஆர் த கிங் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. ஓகே, இதை விட்டுட்டு யாருக்கிட்டயோ போயிட்டு எதுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேம் அவுட் and started Dextrose Technologies Lab. Okay, so most of the people will be running in the companies, பெரிய companiesல ஹைக் கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த process of earning, what we forget is learning process. இந்த ஒரே ஒரு L தான், அந்த L is nothing but learning the values of life, love for our nation, love for our family, people, friends. நிறைய பேர் காசுக்காக ஓடிட்டே இருப்பாங்க, எதுக்கு ஓடுறாங்கன்னே தெரியாது, கடைசியில செத்து போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் earning we forget learning. எதுக்கு படிக்கிறோன்றதே தெரியாம படிச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர். அதனாலதான் வந்து many people get frustrated in life. Okay, first thing is many of the students are frustrated in life because நிறைய பிரச்சனை இருக்கும், வீட்டுல எல்லாம் இருக்கும், பட் they don't know what to do on. Okay, ஃபர்ஸ்ட் நல்லா படிச்சு முடிச்சு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சூஸ் பண்ணுங்க, மேக் தட் ஆஸ் யுவர் கோல் அண்ட் ஒர்க். தென் ஒன்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டசன்ட் ஹேப்பன், யூ ஹாவ் டு கிரியேட் தோஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். கரெக்ட், ரைட்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்மளுக்கா வந்து கையில விடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு இருப்போம், கிடையவே கிடையாது. இப்போ இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு யூ ஹாவ் கம்ப்யூட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, the whole system, whole world is in your hands. Okay, you can do anything you want. So there are lots of opportunity where you can create
prototypes, online projects பண்ணலாம், ஆன்லைன் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது, அதுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸை சின்ன சின்ன பைலட் ஸ்டடிஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டோன்ட் happen it, you have to create them. So we are actually, when your sir was talking about the funding agency, all those things, we have been funded by NSTDB, that is government of India, through government of India, through PSG step only. And எங்க மேடம் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, she is Dr. Sumangla Bhatt, and அவங்களும் வந்து டாப் 10 innovation awards வாங்கியிருந்தாங்க. So when there is idea, why we have put this picture here is, when there is an idea, money is going to flow behind you. Okay, so we have developed certain prototypes, all those things, where waste management பண்றதுக்கான ஒரு prototype, சின்ன pilot plant, right? And then in the sericulture waste, sir was talking about waste management. Sericulture waste எடுத்து அதுலேருந்து different products we have developed, oil, pupae, protein, அதுலேருந்து வந்து சரி what do you call, like cosmetic value added products, pupil oil பண்ணிருக்கோம், that is also again cosmetic value added product. And we have developed the mosquito repellent sprays as well. So life is wonderful if you know how to live it actually. Okay, அதை எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு there was a WhatsApp message. So a old man has 8 hairs on his head, went to barber shop, the barber in a hanger, shall I cut or count? The old man smiled and said, color it. Life is to enjoy with whatever you have with. Keep smiling. Most of the people நம்ம என்னன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிறத விட்டுட்டா, ஐயோ நம்ம கிட்ட இல்லையே, நம்ம கிட்ட இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையே சொல்லி. இன்னைக்கு உங்க கையில மொபைல் இருக்குது, இன்டர்நெட் இருக்குது, அதை வச்சு நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் நம்ம கிட்ட. So we once you have an idea, sit and start writing down in a paper. Okay, so எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த so one person told I wanted to have entrepreneurship idea where I wanted to convert waste. என்னென்ன டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் இருக்கு, எந்தெந்த டைப் ஆஃப் வேஸ்ட்டை எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணா வாட் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூ கேன் டூ. ஸோ தட் வே யூ கேன் டூ. சம் பீப்புள் வுட் பி ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ட்ரக் டிசைனிங். பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு ஒரு பெரிய சாப்டரே இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பீப்புள் ஆஃப் யூ நோ பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல உட்காந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டரை வச்சே நம்ம ட்ரக் டிசைன் பண்ண முடியும், ட்ரக் டாக்கிங் பண்ண முடியும், வேரியஸ் பிளான்ட்டோட மாலிகுல்ஸ் அனலைஸ் பண்ண முடியும். அனலைஸ் பண்ணி we can publish an article at sitting at home only. இத்தனை மாலிகுல்ஸ் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can write an article as well. I don't know whether your college has bioinformatics, but Bangalore side, when you are coming out of Tamil Nadu, you have a huge race running out. Okay, so you people have to join the race and get job, all those things. Okay, but when you come to studies side la pathina ipo irukra online classes la nariya per I don't know how efficient you people are in handling equipments, all those things. But try to find out some internships or some company who gives training, all those things. Get hands-on training then, so that you will be standing in front in the queue for getting a job. Okay, so we have to live our life with what we are having, but live your life as nobody can touch you like that, right? So if you feel stressed, give yourself a break, enjoy some ice cream, chocolates, cake. Why? Because stress itself is reverse spelling as desserts. So அதுக்குதான் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So same way, students, as a students, many people are frustrated in life because of அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, ஆன்லைன் எக்ஸாம் கொடுக்குறாங்க, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அதெல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. லைஃப் வில் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ், பி கூல். லைஃப் ஹேஸ் டு கோ ஆன். ஸோ சும்மா சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்டு ஜாலியாக இருங்க. Definitely focus on what you wanted. You have joined biotechnology or microbiology, whatever it is. There will be some point in your life where you are going to enjoy what you are doing. So what, like how I am enjoying my life, even though I have lots of stress. A company நடத்தணும், கம்பெனியில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கணும், all those things. But at the end of the day, I am having a feeling that I am running my company. I am not working for anybody else. So that way. So next is alphabetic advice for you guys. Avoid boring company. DEF is don't entertain fools. Go for high ideas. Just keep a friend like me. Never overlook poor and suffering. Quit reacting to silly tales. Tune yourself to your victory. We expect you to zoom ahead in life.
சீரியஸ்லி as a காலேஜ் டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பலமா இருக்கும். அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தொல்லையாகவும் இருக்கும். ஒண்ணுமே இருக்காது, பக்கத்துல இருந்து உட்காந்துட்டு மச்சான் எனக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கும் மச்சான், எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவான். கடைசியா பார்த்தா நம்மளுக்கு என்னமோ மாதிரி ஆயிடும். நம்மளோட லைஃப் எங்க போகுதுன்னே தெரியாம போயிடும். அவன் மட்டும் ஏஞ்சி போயிடுவான், அவன் வேலையை பார்க்க போயிடுவான். அப்புறம் நம்ம லைஃப் வந்து என்னமோ ஆடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெவர் என்டர்டைன் ஃபூல்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஹியர். டோன்ட் என்டர்டைன் ஃபூல்ஸ் ஹியர். Go for high ideas. Never overlook poor and suffering. Try to do something for the society. Okay, waste management இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு மெடிசனா இருக்கட்டும், ட்ரக் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், பிளான்ட் ஃபைட்டோகெமிக்கல் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், do it in such a way that you are going to achieve something or do beneficial for the society. If you see the moon, you are going to see the beauty of God. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the best creation of God. So believe in yourself and never ever leave your confidence, basically. Okay, so our aim in life should be like 9 glass drinking water, 8 hours of sound sleep, 700 trip with family, 6-digit income, 5-digit work a week, 4-wheeler, 3-bedroom apartment, 2 cute children, and 1 sweet ass, 0 cent pension. Please keep this in mind so that your life will be happy always. Okay, I'm not here to talk entrepreneurship or only இப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும். ஜாலியா இருங்க, ஜாலியா இருந்து படிங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை மட்டும் செஞ்சு லைஃப்ல முன்னேறுங்க. சில பேர் டிகிரி இல்லாமையே பெரிய ஆள் ஆயிருக்காங்க, சில பேர் டிகிரி வச்சு பெரிய ஆள் ஆயிருக்காங்க, சில பேர் வந்து சும்மா இருந்தே பெரிய ஆளா இருக்காங்க, சில பேர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பெரிய ஆளா இருக்காங்க. whichever way you wanted to do, you have to choose it, right? So developing positive attitude இதெல்லாம் கொஞ்சம் complicated things, and what we are doing at Dextrose I'm going to explain you. Student training program we are doing on environmental engineering, microbiology, food and nutraceuticals, and we work on molecular biotechnology as well. We give publication support. ஏன்னா நம்ம ஊர் பசங்களுக்கு, நானும் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தேன், பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்தேன். சென்னை வந்தப்போ எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. பாண்டிச்சேரியிலேருந்து சென்னை வந்தப்போ இங்கிலீஷ் ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது. கூட அந்த பசங்க கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டு ஏதோ எப்படியோ பாஸ் ஆகி பிடெக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, ஓகே நம்ம எம்டெக் படிச்சாதான் நம்ம வேலையே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி எம்டெக் படிச்சு முடிப்போம்னு சொல்லிட்டு எம்டெக் படிக்கிறதுக்கு கர்நாடகா வந்தேன். கர்நாடகால வந்தா மொழியும் புரியாது, இங்கிலீஷும் பேச வராது நம்மளுக்கு. அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி அதுல ஒரு வேலை கிடைச்சி, அந்த வேலையில இருந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கேன். That is because of the determination. So I want you people also to have the determination, and there are people like me. நான் மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் நம்ம சொசைட்டில இருக்காங்க. they will help students to come up in life, and like that நான் ஏன் இந்த இதை சொல்ல வந்தேன்னா, பப்ளிகேஷன் சப்போர்ட். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடக்குது, நிறைய ரீசர்ச் ஒர்க் நடக்குது. அதுல ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஒரு 25% மட்டும்தான் பப்ளிஷ் ஆகுது. More than 75% of the work is not getting published. So அந்த ப்ராப்ளம் எதுக்குன்னா, நம்மளோட பசங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல சரியா the way of narration is not coming. So அந்த support we are giving, so that way we can able to publish articles, help you guys in publishing in articles and research proposal writing. Research proposal writing na ipo engitta or idea irukku, I wanted to make it into a product or something. Bayrak nu solittu onu varudhu, and like government is giving lots of fund for that. MSME scheme irukku, Bayrak scheme irukku, all those things. So adala research proposal edutradhu kuda we are helping out. And once you people become another 4-5 years down the line, neenga kuda idhe mari start panni you can help people to write research proposals, all those things. And next is bioinformatics. Bioinformatics is a wide topic where you can sit at home, do drug designing. What is the molecules of, say example, ipo oru muringakkira eduthukinga, muringakkirayila there will be lots of phytocompounds present. ஒரு ஃபைட்டோ காம்பவுண்ட்ஸா ஒரு பாக்டீரியா கூட நம்ம வந்து டாக் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் டூ ட்ரக் டிசைனிங், பர்டிகுலர் மாலிகுல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் இன் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் லுக் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ். Never look at problems, then facing the problem is a great problem. Try to find the solution, then problems will be diluted. எனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. You will definitely know what to do it. So start working from today onwards, so that you are going to find out a possible way, either in
biotechnology or the area which you are interested in. So current opportunity for entrepreneurs or students, biotechnology students, Startup India you can log on to Startup India, start Tamil Nadu startup cell, the Coimbatore, Chennai. You once you have a idea, say waste management idea இல்லனா வந்து ஒரு drug கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அத நான் வந்து மார்க்கெட் பண்ண போறேன், say a production start பண்ண போறேன், or I wanted to work more on that particular product அப்படினா these people are helping us out in a great way. In this we are already got funded using this step, that is Science and Technology Entrepreneurship Program. இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல PSG காலேஜ்ல இருக்கு. PSG college they every year June month they call for this EIR and NIR ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, நிதி பிரயாசன்னு சொல்லிட்டு. அதுல வந்து whoever is having ideas on new product development or company start பண்ணனும்ன்றவங்க can pitch in what kind of project you wanted to do. With that you can do it. Okay, so you have Startup Karnataka, BIRAC is there, BIRAC is all over India, NASCOM is there in Bangalore again, and TICEL is there in Chennai, Gindi la irukku. Step is there in Coimbatore only, PSG Tech la irukku. So those are all the opportunities. And current opportunity as a company na enna help panna mudiyum as a students ungalku mari students ku vandu internships for life science and chemical engineering students, definitely as a startup now some nominal cost basis when I can do it. And new product development in life science, chemical, food, agri tech and clean tech, as in the idle life science we have developed our own mosquito repellent product and waste management product as well. And we are giving technical support and services for internships and for electrical and IT students also, because biotechnology is not only life science. Life science will be connected with many things. Or equipment is whichever we are doing, analyzing, say or pH meter na adu electrical sambandhappattu, ana pH vandu namba biotechnology la use pandrom. So that way we can link multidisciplinary things along with biotechnology and do lots of projects. And you guys nambo biotechnology pasanga, you can collaborate with mechanical engineering and do some novel sensors, biosensors, electrical sensors for electrical engineering. That kind of opportunities are there. Always keep in your mind, your life is an inspiration. You are not just a student. Set a goal in your life and make that goal as your life. That's what, as a brother, as a young entrepreneur, I can tell you guys. So this is what, and you can follow me in Facebook and even in Instagram as well. And if any queries or something, if you guys have doubts or something related to projects or new product development or entrepreneurship, definitely you can ask me. So we can open for. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Now I welcome Ms. Prabha ma'am, Assistant Professor, Department of Biotechnology, to propose out of thanks. Ma'am, please. So good evening, everyone. It is my honor to present the vote of thanks. I would like to express the hearty gratitude to the speaker for sharing this wonderful knowledge. First, I would like to thank Dr. Vasagi Madam, Syndicate Member of Bharatiya University, who is an inspirational icon of our beloved Secretary Madam for arranging this one. And I would like to thank Dr. Palsami Sir, Dean R&D, for his wonderful guidance. And I would like to thank Dr. R. Madan Shankar Sir for being the mentor of this department and Innovation Council. And I would like to thank Dr. R. Sivaprakash Sir for his wonderful guidance. And also I would like to thank all the faculty members of the department. And last but not the least, I would like to thank all the participants and students for their active support and participation. Thank you. Thank you. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Aravind. We will get in touch with you for Sure, these sir. kind of programs. Okay.